Um, Yes, read Ya this one. zabar ya. Hmm. Dal ka ra. Zabar da. Yes. Ya da. Shabash, shabash. Be confident. Ha. Yes, it is ha, ha. Ha pesh hu. Yes. Ya da hu. Wakufan. Ya da. Okay. How to read this one? Ya zabar ya. Ho alif zabar ho. Yahoo. Fa pesh hu. Yahoo. Wakufan. Yakhaf. Yahoo. Yes. Ein alif zabar a. Hamza zair e. Now. A. A. I. A. Yes. Lam do zabar lan. A. Ilan. Yes. Waqifan. Wakufan. Aila. A. Ila. Okay. This one. Ya zabar ya. Okay. Ro zabar ro. Yaro. Yes. Yara. Yaro. Yes. Ha ulta pishu. Yes. Yarahu. Waqifan. Wakufan. Yes. Yaro. This one. Lam waw zabar low. Yes. Ha do zabar han. Is it Zabar? There. Okay. Hado Zair. Hin. Yes. Rawhin. Lawhin. Lawhin. Waqifan. Wakufan. Low. Fad there fi. Okay. Wait, is it together with you? Yes, but how will you recognize why these This both are together? because of the sun ka Sakin. sakin. And this sign is called jazm because of jazm. Okay? Jazam. Jazm. Jazam. Yes. So this is jazm and the ya is sakin. That's why ya will depend upon the previous letter. Fa ya zir fi. Faya zerfi. Yes. Ha Yes. ha zerhi. Fihi. Waqifan Wakufan. fi. Fi. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam.